So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Buchpräsentation von Liebe, Trotz, Widerstände. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Und ich würde sagen, dass die Veranstaltung, die wir, ich weiß nicht, wer ja gerade da war bei der Veranstaltung gegen Rechts, Verlage gegen Rechts, dieses Buch nochmal in einen ganz anderen Kontext setzt, weil wir, ach, da kommt auch noch der dritte, weil wir in diesem Buch eben sozusagen sehr viele Stimmen finden, die von rechts und von der Bedrohung, die wir gerade empfinden, betroffen sind. Und jetzt würde ich dich, Ellen, die Herausgeberin des Buches, und İlyas, den Erstlektor und Sensitivity Reader, mal bitten, euch vorzustellen. Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Ellen Wagner. Ich benutze die Pronomen sie, ihr. Und meine visuelle Beschreibung ist, ich bin eine Lightskin, schwarze Frau, trage heute eine gestreifte Bluse, eine schwarze Hose. Für alle Menschen, die jetzt vielleicht gerade mich nicht sehen können oder die beim Livestream Care-Arbeit nachgehen und gerade nicht hinschauen können. Und ich trage eine Brille und habe kurzes Afrohaar. Ich bin für euch, und ich komme aus dem Rheinland, da sagt man ja du, ne? Und ich lebe in den USA, da sagt man auch du, deswegen sage ich nicht sie. Ich bin von der US-amerikanischen Ostküste eingeflogen für euch, aus Princeton, New Jersey. Nur für euch. Und das liegt an der US-amerikanischen Ostküste auf dem gestohlenen Land der Lenape, das sind die indigenen Menschen dort. Und ja, von dort aus arbeite ich und freue mich jetzt sehr, hier zu sein. Erstmal Applaus für Ellen. Schön, dass du hier bist. Ja, mein Name ist İlyas İnevi und ich bin Autor, Lektor, Sensitivity und Inclusion Reader. Ich bin ein indigener Mann mit schwarzen Haaren und braunen Augen und ich trage eine Brille, eine schwarze Brille. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Ich habe es auch noch pünktlich geschafft. Es ist viel los und war ziemlich schwer, hier durchzukommen, vor allem mit dem Scooter. Und dann habe ich auch schon auf dem Weg hier sehr schöne Stände entdeckt, zum Beispiel über leichte Sprache, und irgendwie bin ich dann auch stehen geblieben. Aber ich freue mich jetzt, hier zu sein. Danke. Wir freuen uns auch, dass du es geschafft hast, weil wir haben uns echt schon Sorgen gemacht, weil das mit deinem Mobil ja nicht so ganz einfach ist bei dem. Aber es ist ja auch schön, dass so viele Leute da sind. Genau. Ellen, erzähl doch mal, worum geht es im Buch? Ja, ich finde, es ist schwierig, so auf den Punkt zu bringen, weil da so viel drin ist. Aber letzten Endes geht es um Repräsentation, um Sichtbarkeit, um Empowerment. Denn es sind letzten Endes 36 Beiträge von Menschen, die ihre Perspektive auf Familie erzählen. Und es ist eben nicht Vater, Mutter, Kind, wie wir immer gesagt bekommen, wie wir es in allen Geschichten sehen, wie wir es im Fernsehen sehen, wie es uns gesagt wird, sondern Perspektiven von Menschen, die außerhalb dieser vermeintlichen Norm sind. Wie zum Beispiel ich. Und ich bin zum Beispiel mit einer weißen Frau verheiratet und wir haben 3 Kinder. Und als ich erzähle jetzt ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, als ich mit meinen Zwillingen schwanger war, habe ich nach einem Buch gesucht, wo ich mich wiederfinden kann oder wo ich halt was über Zwillingsschwangerschaft erfahren kann. Ich hatte schon ein Kind zu dieser Zeit, wusste also, wie das so in etwa abläuft, aber ich hatte wenig Ahnung von Zwillingsschwangerschaft. Dann war es eine Risikoschwangerschaft und dann haben die sich eine Plazenta geteilt. Da waren so Besonderheiten, da wollte ich mehr zu wissen. Eine Freundin hat mir ein Buch gegeben und in diesem Buch waren dann Abbildungen von Babybäuchen, die weiße Haut hatten. Und ich bin keine weiße Person und ich habe mich da nicht wiedergefunden. Und es wurde erzählt, dass ausschließlich Frauen Kinder kriegen können, was nicht der Fall ist. Und dass, wenn die Frau den Mann ganz nett fragt, dass er dann eine Windel wechselt. Und da habe ich mich einfach gar nicht gesehen. Und das hat mich mit all diesen Hormonen in mir drin so getriggert und so wütend gemacht, dass ich dann ja, zur Tat geschritten bin sozusagen und nach der Geburt meiner Zwillinge diese Buchidee entwickelt hatte. Ich möchte diese Lücke stopfen und habe gedacht, meine Perspektive ist natürlich
wichtig und gut und ich habe viele Themen beizutragen, aber da fehlt noch was. Und dann habe ich diese Buchidee geteilt mit Menschen in meinem Netzwerk und dann sagte die erste Person, oh wow, da möchte ich mitmachen. Und die nächste Person. Und dann sind es letzten Endes sehr viele Geschichten geworden. Ja, genau zu diesem Thema. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Also insgesamt 36, ne? Genau. Und es sind ja auch nicht alles Geschichten. Vielleicht willst du dazu noch was sagen. Ja, genau. Es gibt also Geschichten, es gibt Lyrik, wir haben Gedichte dabei, es gibt auch ein Bild. Und so haben die Menschen das Medium quasi gewählt, was für sie richtig war, um das auszudrücken, ja, was sie ausdrücken wollten. Genau, und wir hatten am Dienstag hier in Frankfurt einen Buchlaunch in der Zentralbibliothek, wo ganz viele Autorinnen auch da sind. Ein paar sind auch heute da, die könnten wir eigentlich mal begrüßen bei der Gelegenheit. Mariella, wink doch mal. Mariella hat was gemalt. Sind noch weitere AutorInnen gerade da? Ja, das ist das Bild von Mariella. Unten in der Halle ist jetzt auch Anna Mendel bei Kinderbüchern. Und also einige AutorInnen sind jetzt gerade so auch hier auf der Messe. Genau, und vielleicht willst du noch mal erzählen, weil das war eine total besondere Veranstaltung. Also ich glaube für uns alle, also für uns und für alle, die da waren. Und ich hatte ja auch hier am Stand Menschen, die dort waren, aber gar nicht jetzt irgendwie verbandelt waren oder so, die erzählt haben, wie besonders diese Veranstaltung war. Sag doch da vielleicht noch mal was dazu. Weil das ja auch so ein Ausdruck, und vielleicht kannst du dann auch zum Prozess, wie ihr überhaupt das Buch dann fertig gemacht habt, noch was erzählen, weil das spielt ja für diese Veranstaltung eine große Rolle. Ja, was ich immer oft vergesse, ist ein bisschen zu erzählen, was in meiner Arbeit ist. Da hole ich jetzt mal aus und dann lande ich dann bei diesem Prozess und dann versteht ihr auch, warum dieser Prozess so läuft. Das heißt, ich begleite Organisationen, sowohl in den USA, weniger momentan in den USA, aber auch in Deutschland, Europa, weltweit, dabei inklusiver zu werden. Ja, dass Menschen miteinander arbeiten können und dass Barrieren abgebaut werden. Und dazu braucht es Zeit, Empathie und eine gewisse Art und Weise, Räume zu halten, wo wir ins Gespräch kommen möchten mit Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind als wir selber. Und diese Haltung, die habe ich auch von Anfang an dieses Buchprojekts gehabt. Also es war ein kollaborativer Prozess, es war nicht nur ein sogenannter Call for Papers, gib mir deinen Text und danke, tschüss, sondern die AutorInnen und beziehungsweise die Menschen, die zum Beispiel noch nie geschrieben haben, wurden begleitet. Es wurde gefragt, was brauchst du? Wir haben Schreibworkshops intern organisiert. Wir haben monatliche Community-Treffen gehabt, wo einfach ein Raum geschaffen wurde, wo wir uns virtuell verbinden konnten. Das sind nämlich alles Menschen, die in Deutschland ansässig sind, wo wir uns kennenlernen können, wo wir uns supporten können. Und das haben die Menschen mir jetzt auch wieder gespiegelt bei dem Book Lounge am Dienstag, dass ein Raum geschaffen wurde, wo Zugang geschaffen wird, indem wir Begrifflichkeiten, die vielleicht nicht alle Menschen kennen, erklären. Und ihr findet in dem Buch zum Beispiel auch ein Glossar. Und alleine deswegen lohnt es sich, dieses Buch mitzunehmen, weil ihr eine Sprache erfahrt, um Dinge zu erklären. Und dann werden Dinge auch besprechbar. Und so haben wir diesen Abend auch gestaltet. Wir haben Dinge besprechbar gemacht. Wir haben sehr intime Geschichten geteilt. Und das hat dazu geführt, dass regelmäßig die Menschen auf der Bühne geweint haben, was auch völlig okay war. Und im Raum auch, weil wir die Menschen berührt haben. Und es ist schwierig, das zu beschreiben, aber wenn ihr so ein bisschen in diese Geschichten reinlest, merkt ihr das, wie viel Herz dort drin ist, wie viel Verletzlichkeit die Menschen da mitbringen. Und wenn wir uns öffnen, wenn wir von unseren Ängsten erzählen, von unseren Sorgen, dann machen wir eine Tür auf zu Vertrauen, zu Empathie. Und dann können andere Menschen auch teilen. Und das ist passiert. Ja, und das war total beeindruckend. Und İlyas, du hast zu dem Buch ein Vorwort geschrieben. Und du hast, ich muss es mal sagen, als dieses Manuskript zu mir auf den Tisch kam, und wir kriegen sehr viele Manuskripte und es dauert dann manchmal sehr lange. Und irgendwann hast du mich nochmal angeschrieben und dann da habe ich gedacht, jetzt muss ich da reinlesen. Und ich weiß, also ich saß dann am Samstag zu Hause, habe da reingelesen. Das war nur ein Ausschnitt vom Buch.
Und bei mir im Kopf hat so richtig angefangen zu knistern und ich hab nur die ganze Zeit gedacht, mein Gott, das ist irgendwie, dieses Buch ist ein Akt der Gerechtigkeit, der die Realität mal ins richtige Licht rückt, weil wir ja irrerweise in unserer Gesellschaft eben immer noch dieses komische Familienbild im Kopf haben, aber die Realität ja eine völlig andere ist. Und genau. İlyas hat ein total schönes Vorwort geschrieben und sozusagen da auch nochmal auf diesen Begriff der Familie ist ja eingegangen. Vielleicht erzählst du uns darüber noch was. Sehr gerne. Ich fand auch gerade deine Worte sehr schön, Akt der Gerechtigkeit. Das habe ich noch gar nicht gehört im Zusammenhang mit dem Buch, aber das finde ich gerade so voll passend und sehr schön. Ja, wie ich das Vorwort geschrieben habe. Also im Studium habe ich ja mal gelernt, ja, man schreibt dann die Einleitung zum Schluss, weil dann hat man quasi für eine Hausarbeit schon alles gemacht und ist die Themen durchgegangen und irgendwie habe ich das hier auch so gemacht. Ich hatte ja vorher alles gelesen und dann hat mich Ellen gefragt, möchtest du eigentlich auch was dazu schreiben? Und da dachte ich, ja, so eine Art Vorwort wäre nicht schlecht. Und ich hatte schon alles gelesen, habe gedacht, was ist ja eigentlich so der rote Faden und was haben alle gemeinsam? Es sind natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen, sehr unterschiedliche Perspektiven und Menschen, die sehr unterschiedlich erzählen. Aber ich bin so ein Mensch, ich schaue dann auf das Gesamtbild, was haben die für einen roten Faden? Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich in diese Richtung, was ist eigentlich Familie? Familie ist Liebe zum Beispiel. Und das haben wir auch ganz oft in kleinen Gesten im Alltag miteinander. Und viele von uns kennen das wahrscheinlich auch, dass wir vielleicht nicht nur Familie haben, wo wir im Blut verwandt sind oder vielleicht wo man nicht so gute Verbindungen hat, sondern wir haben auch unsere Wahlfamilien, für die wir viele Gesten tun. Wir haben Kollektive, wo wir zusammenhalten. Da muss ich auch ganz oft an viele Freundinnen von mir denken, die auch wie eine Familie sind. Und dann hinterfragen wir einfach Vater, Mutter, Kind und wollen daraus heraustreten. Und wir wollen einfach mehr, als uns vorgegeben wird, weil wir Menschen haben ja oft auch das Bedürfnis, miteinander verbunden zu sein. Und das ist so ein roter Faden, den ich dann darin gesehen habe. Vielleicht sollten wir noch mal die 7 Kapitel benennen, die im Buch vorkommen und vielleicht noch mal ein bisschen auch die Perspektiven auszugsweise darstellen, damit auch verstanden wird, was in diesem Buch überhaupt passiert. Alles klar, ich versuche das mal wiederzugeben, ansonsten schaue ich rein. Und zwar war meine Idee, eine Art Elternratgeber zu haben, weil es ging ja bei mir um Schwangerschaft erstmal. Und dann waren diese Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft auf jeden Fall schon mal da, aber auch Geburt. Und dann, was danach passiert, Postpartum. Und jetzt habe ich auch schon die ersten Kapitel genannt. Und was passiert dann, wenn das Kind da ist? Dann müssen wir das Kind erziehen. Und dann habe ich aber auch noch Geschichten gehabt zum Thema Identität und zum Thema Beruf oder Berufung. Und es ist so, dass wie İlyas sagt, es gibt so eine Art roten Faden, das ist die Liebe. Sind vielleicht auch die Widerstände, die uns im Weg stehen, aber vielleicht auch der Trotz, die Wut, weil die Strukturen nicht für uns gebaut sind oder halt dieses Vater, Mutter, Kind uns so einschränkt, dass wir uns selber, ja, dass wir wütend uns selbst gegenüber sind, weil wir dem Bild nicht entsprechen können. Und diese Geschichten haben verschiedene Themenbereiche, aber wir haben die jetzt einfach mal so sortiert. Und wenn ihr einen Text lest und ihr müsst nicht vorne anfangen, dann geht es zum Beispiel bei dem Kapitel, wo sind wir, Schwangerschaft, bei Annas Text um die Themen, die ich jetzt vorlese. Es gibt immer eine Einführung, die heißt, darum geht es. Das könnten wir auch als Triggerwarnung nutzen. Aber das Besondere ist, dass es keine Triggerwarnung ist, sondern dass es eigentlich von der anderen Seite kommt, dass es dich mitnimmt und dir eben ermöglicht, selber zu entscheiden, ob du dieses Kapitel lesen möchtest, weil es vielleicht Dinge gibt, die dich belasten. Richtig, genau. Und in diesem Kapitel von Anna, und der Titel ist zum Beispiel, was macht Pränataldiagnostik mit unserer Gesellschaft? Anna ist eine Frau of Color, also eine Person, die negativ von Rassismus betroffen ist. Sie hat 3 Kinder und 2 Kinder haben eine Behinderung. Und darüber schreibt sie, wie sie schwanger war und wie behindertenfeindlich unser Gesundheitssystem ist.
Deswegen steht bei dem Darum geht es Text, Pränataltest, Ableismus, was Behindertenfeindlichkeit ist, Behinderung, behindertes Kind haben, Schwangerschaft, Mitleid, Angst, Kapitalismus, Geld und Inklusion. Und du hast gesagt, kannst du noch ein paar andere Themen nennen? Es ist so schwierig zu sagen. Ich würde jetzt noch mal selber aus, ja. weil ich hatte hier diese Woche ein Erlebnis von einer weißen Frau, in dem Fall, die dann, es gibt einen Text, Rassismus in der Geburtshilfe, und die hat dann zu mir gesagt, ja, was soll ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Und dann habe ich nur mal kurz erläutert, was in diesem Kapitel genannt wird, und noch gerade auch ein Erlebnis, was ich selber in meinem Freundeskreis hatte, und habe ihr das erklärt, und dann war die völlig schockiert, und deswegen, und wir hatten das auch auf dem Buchlaunch, sozusagen, es ist auch für die Menschen, die nicht betroffen sind, die privilegiert sind, unglaublich wichtig, dieses Buch zu lesen, weil man einfach mal diese Perspektiven sieht. Und da bin ich auch froh, weil ich habe mir sagen lassen von einer Kollegin, dass eben diese Diskussionen und die Themen, die in dem Buch vorkommen, dass die in Bubbles geführt werden, und dass wir das jetzt aber als Buch haben und dass wir das nachlesen können und dass wir das auch aus so persönlichen Perspektiven haben, das finde ich total wichtig, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns öffnen und dass wir uns der Vielfalt öffnen und dass wir dass alle das auch wahrnehmen, egal was hier gerade politisch abgeht. Genau, und ich möchte noch sagen, dass ich eine Lesendengarantie ausspreche. Jede Person, die hier sitzt, die dieses Buch kaufen würde, würde sich in mindestens einer Geschichte wiederfinden. Es geht nämlich ja nicht nur um Kinderwunsch und Kinder, sondern Familie ist das, was du definierst. Und kein Mensch kann dir sagen, was Familie ist. Und dieses Buch soll zum einen empowernd sein. Das heißt, ihr werdet dort Textteile oder Beiträge finden, die euch erreichen, die mit euch resonieren, wo ihr euch wiederseht. Und das ist empowernd, weil du dann weißt, ich bin nicht alleine. Ich bin ja gar nicht die einzige Person, die diese Gedanken hatte. Und für alle anderen, du hattest gerade das Wort privilegiert gesagt. Privilegierte Menschen, das erkläre ich immer so, das sind Menschen, die wenig Widerstände auf ihrem Weg haben. Das heißt nicht, dass, wenn wir im Kontext von weißen Menschen sprechen, die keinen Rassismus erleben, dass ihr Leben nicht schwer ist oder sie sich nicht anstrengen. Ja, aber sehr viele Menschen in diesem Buch sind mehrfach diskriminiert, sie sind trans, nicht binär, haben andere sexuelle Vorlieben, als der Standard immer sagt, und weichen halt stark von dieser Norm ab, von der wir immer ausgehen, wenn wir Menschen treffen. Ja? Und dieses Buch soll Menschen, die etwas ferner von dieser Lebensrealität sind, an die Hand nehmen. Ja? In einem Podcast sagte jemand, es ist wie eine Taxifahrt. Ihr steigt ein in so eine Geschichte, werdet kurz mitgenommen und dann steigt ihr wieder aus. Also sehr kurzweilig. Es sind verschiedene Perspektiven und es ist tatsächlich für jede Person etwas dabei. Vielen Dank. İlyas, also wir als Verlag haben in dieser Zusammenarbeit mit euch, ich habe das am Dienstag schon gesagt, auch sehr viel gelernt, weil sozusagen es war von sehr viel Liebe und Wertschätzung geprägt. Und ich weiß noch, als ich dein Lektorat auf den Tisch gekriegt habe, habe ich gedacht, mein Gott, wie liebevoll ist irgendwie der Umgang mit diesen Texten und auch mit den Personen, die diese Texte geschrieben haben. Und insofern wollte ich mich da auch bei euch nochmal total herzlich bedanken. Und so, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber wollten wir noch sprechen? İlyas, dich wollte ich eigentlich nochmal fragen. Das muss doch eine Wahnsinnsherausforderung gewesen sein, 36 unterschiedliche Texte irgendwie zu bearbeiten und so hinzubringen. Und ihr habt ja auch Interviews drin von Menschen, die vielleicht gar nicht selber schreiben wollten, sondern wo ihr dann, die eben lieber interviewt werden wollten. Wie habt ihr das geschafft? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das merkt man so erst im Nachhinein, weil dann so eine Last von den Schultern fällt, was man eigentlich geschafft hat. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns auch manchmal bewusst Zeit genommen haben und Zeit zugelassen haben, hat das dann doch sehr gut funktioniert. Ich möchte auch noch gerne noch was zu den
Texten am Anfang sagen, darum geht es. Das ist auch etwas, was wir auch sehr viel so aus der Behindertengerechtigkeit haben, dass wir vorher zusammenfassen, worum es geht in einem Text, damit es leichter zu verstehen ist. Und ich fände es auch ein total schönes Ziel, das in leichter oder beziehungsweise einfacher Sprache irgendwann übersetzen zu können, weil das auch so, auch wieder ein roter Faden ist, der sich durchzieht und wir das auch bewusst deshalb eingesetzt haben. Zum Lektorat fällt mir ein, ich habe hier irgendwie mitgekriegt, das hat mir ein Freund erzählt gestern. Jemand wurde gefragt, was ist eigentlich ein Lektor? Und dann hat die Person geantwortet, auch so auf der Bühne, ich weiß aber nicht, wer das war. Ja, das ist ein Deutschlehrer für Autoren. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich glaube, ich wollte das nicht sein. Also ich wollte, dass wir voneinander lernen und dass das eben nicht nur ist Korrektur und ich gebe es ab und du musst jetzt damit zurechtkommen, was du da gemacht hast, sondern ich fand es schön, dass wir immer im Austausch waren mit den Autorinnen und gesagt haben, okay, warum machen wir das jetzt anders oder was hast du eigentlich noch für einen Vorschlag, wie wir das gestalten könnten? Und ich glaube, ich glaube nicht nur, es ist auch so, das merkt man auch an dem Buch, dass es dann ja so auf Augenhöhe war und das hat mir sehr gut gefallen. Also auch nicht nur von uns aus, sondern auch die Autorinnen haben diese Arbeit auch geleistet. Und da muss ich mal einen Dank an Orlanda und insbesondere an dich geben und Jessica, die Zweitlektorin, weil wir kamen ja mit dem Manuskript an, das war ja schon fertig, das war auch absichtlich so, ne, nach dem Motto, jetzt verändert da bloß nichts. Ja? Also häufig in Machtstrukturen ist es so, dass dann doch viel verändert wird oder vielleicht weicher gewaschen wird. Ja? Aber da wurde gar nichts verändert. Also, sondern halt wirklich nur verständlicher gemacht, Grammatik etc. Und ganz, ganz lieben Dank für dieses Vertrauen und für diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das heißt, das, was wir in unserem Team versuchen zu leben, in unserer Arbeit und was wir bei größeren Organisationen versuchen zu tun, ein besseres Miteinander. Lasst uns in Verbindung treten, lasst uns gegenseitig sehen, damit wir verstehen, was wir für Bedürfnisse haben, aber auch verstehen, also nicht nur, was ich für Bedürfnisse habe, sondern auch, was andere Menschen für Bedürfnisse haben. Und das war die Mission und das haben wir hier auch tatsächlich in dieser Zusammenarbeit geschafft. Und all diese Liebe wurde da reingeschüttet und das werdet ihr merken, wenn ihr das Buch in der Hand habt. Genau. Also hat auch was mit Respekt zu tun, nicht nur mit Liebe. Ne? Also auch mit Liebe, aber auch mit Respekt, dass wir das also aus Respekt auch nicht tun würden. Sozusagen Weichwaschen gibt es bei uns so nicht, sondern das muss den Raum finden, den es braucht. Ne? So. Was nicht selbstverständlich ist, möchte ich an der Stelle sagen. Deswegen sind wir auch kein Großverlag, sondern ein Indie-Verlag. Und wir leisten uns das einfach. Genau. Und, genau. Da ist der Orlanda Verlag. Genau, da drüben sind wir. Da gibt es jetzt auch die Bücher zu kaufen. Auch die Ellen und İlyas sind auch hier zum Signieren. Alles da drüben. Und kauft das Buch, lest das Buch. Verschenkt das Buch, weil es ist wirklich erhellend und es macht den Kopf auf. Und es ist ein Plädoyer für Vielfalt und für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und für Miteinander und die brauchen wir, weil die Zeiten werden schwierig, glaube ich. Ja, okay, aber Hoffnung nicht aufgeben und wir sind da drüben. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch.
10, 9. So. Es geht los. Hallo und herzlich willkommen hier auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage auf der Frankfurter Buchmesse. Herzlichen Dank an Caroline Kallis, die das Programm auf dieser Leseinsel kuratiert, und an die Kurt-Wolf-Stiftung, die mit der Messe diese Bühne hier zusammen ausrichtet. Ja, vielleicht sind Sie hier, weil Sie Gerda Blees schon kennen, weil Sie Wir sind das Licht gelesen haben, den Roman, der in Lisa Mensings Übersetzung 2022 im Schollner Verlag erschienen ist. Und dieses Buch hat auch den Preis der Europäischen Union gewonnen, den Literaturpreis, EUPL. Da sehen Sie auch hier das Logo dort unten, und das steht da aus einem guten Grund, denn dieser Preis hat auch ermöglicht, beziehungsweise dieses Programm, dass ein weiteres Buch von Gerda Blees ins Deutsche übersetzt werden konnte, das dann bei uns jetzt im Maro Verlag erschienen ist. Mein Name ist Käsmayr und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und Interesse haben, Sommerwasserlinsen kennenzulernen. Einen Kurzgeschichtenband, der im Original bereits 2017 erschienen ist und das allererste Buch ist, das Gerda Blees auf Niederländisch veröffentlicht hat. Vielleicht sind Sie aber auch hier, weil Sie Lisa Mensing kennen, die Übersetzerin des Buches, die ausgezeichnet aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Und das meine ich hier im doppelten Sinne, denn sie hat 2024 den Förderpreis des Strahlener Übersetzerpreises gewonnen, und zwar für den Roman Birkenschwester von Caro van Teune, der auch im Maro Verlag erschienen ist. Ja, Zufälle gibt's. Maro, yay! Ja, Gerda, vielen, vielen Dank, dass du aus den Niederlanden hierher gekommen bist. Ich habe gehört, Wir sind das Licht ist in einer Zeit erschienen, als die Pandemie ziemlich zugange war, ja, und du kaum damit in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz unterwegs warst. Umso schöner, dass wir das jetzt mit Sommerwasserlinsen machen können. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und ich möchte auch mich einfach herzlich bedanken, weil Gerda bereit ist, auf Deutsch mit uns zu sprechen. Also ich würde mich das niemals trauen. Selbst auf Englisch, finde ich, ist das schon immer eine Herausforderung. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Ja, in diesem Band Sommerwasserlinsen sind 9 Erzählungen versammelt. Der niederländische Titel lautet allerdings etwas anders, und zwar Aan doodgaan dachten we niet. Und falls Sie das jetzt nicht verstanden haben, das heißt auf Deutsch sowas wie ans Sterben dachten wir nicht. Und das war auch der Titel, den Lisa Mensing mir geschickt hat und gesagt hat, hier, ich habe hier ein fantastisches Buch, und ich habe diesen Titel gelesen, war sofort so... Das ist aber auch eine Ansage. Und dann habe ich dich letztens gefragt, ob das für dich eigentlich komisch war, dass wir dich gefragt haben, ob wir das Buch auch anders nennen können. Und du dann meintest, nein, mein niederländischer Verlag hat auch daran gezweifelt, ob das ein guter Titel ist. Wie hast du denn letztendlich dann den durchgekriegt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, dass ich das wiederholt habe, dass ich glaube, dass das die beste Titel ist. Ja. Er ist auch unglaublich passend für das Buch. Es ist wirklich der geeignete Titel auch dafür. Wobei man sagen muss, ich glaube, in ein paar Geschichten denken sie doch ans Sterben. Vielleicht nicht ganz unmittelbar, wobei manche schon. Also es sind ja auch Zufälle und Überraschungen und Unfälle, die passieren. Aber dass eben der Tod oder das Sterben eine Rolle spielt, das ist wirklich das Thema, das sich durch diesen ganzen Band zieht. Ich freue mich sehr, dass Lisa dann die Idee hatte, das Buch Sommerwasserlinsen zu nennen. Das ist ja ein Wort, das vermutlich so noch nicht im Duden steht. Aber für mich ist es auch eine fantastische Metapher für den ganzen Band, weil Wasserlinsen, also diese Entenkrütze, die Sie von Kanalen oder Gewässern kennen, das hat ja auch so was Unangenehmes vielleicht oder Ekliges, vor allem wenn man reinspringt. Aber dieses Wort Sommer ist natürlich wieder auch das Lebensbejahende da drin, und diese Kombination, die finde ich jetzt sehr, sehr gut, dass die jetzt nicht nur eine der Geschichten als Titel trägt, sondern eben auch der ganze Band. Gerda, magst du kurz erzählen, worum es in der ersten Geschichte geht oder wie so die Erzählung ist? Allerdings bitte ohne das Ende zu verraten. Ja, das
Das ist über einen Jungen, der setzt an der Gracht. Und da sind die Wasserlinsen. Und er versucht einen Tabeltischenball. Tischtennisball? Tischtennisball. Da ist ein, wie heißt das, ein Deuk? Der Tischtennisball hat eine Delle. Er versucht das zu reparieren und einen sicheren Moment, das fällt ins Wasser und dann springt er danach. Und dann ist da eine Maschine, der beginnt zu arbeiten. Und ja, ich soll das bis dann erzählen. Ja. Und es gibt eine Wir-Perspektive in dieser Geschichte. Und das ist eben auch das Besondere. Also falls Sie Wir sind das Licht gelesen haben, wissen Sie schon, dass Gerda Blees wirklich eine Künstlerin darin ist, Perspektiven zu wechseln und auch einen Bleistift sprechen zu lassen. Und das passiert eben auch in dem Buch, in den einzelnen Geschichten. Also es gibt mehrere, die in der Wir-Form geschrieben sind. Es gibt natürlich auch die anderen Perspektiven. Aber das ist, finde ich, das Herausragende, dass es so die Blickwinkel immer wieder verändert. Ich möchte auch ganz kurz den Namen Ulrike Steinke hier loswerden, weil der haben wir dieses fantastische Cover zu verdanken. Das ist übrigens ein mit handgeschnitzter Papierschnitt, die schwarze Ebene davon. Und es ist auch ein kleines Gesamtkunstwerk. Das Buch hat Klappen, Sie können das nachher gerne mal auffalten, dann sehen Sie, wie das noch weitergeht. Ja, ich hatte schon verraten, dass der Tod oder das Sterben sich in die Geschichten hineingeschrieben hat. Lisa, du hast in letzter Zeit, glaube ich, vor allem Romane übersetzt, aber auch ja schon Lyrik und Theaterstücke oder auch bei Birkenschwestern kommen ja durchaus auch sehr lyrische Passagen drin vor. Ich wollte dich gern fragen, gibt es etwas, was speziell beim Übersetzen für Kurzgeschichten ist? Ich glaube, die Kunst beim Schreiben von Kurzgeschichten ist ja, dass man viel weniger Zeit hat und es trotzdem super gut hinbekommen muss. Also man muss auf wenigen Seiten etwas Perfektes entwickeln. Und ich glaube, beim Übersetzen ist das ein bisschen ähnlich, weil man sich sonst auch in so einen Roman erstmal reinfinden kann. Und das funktioniert dann, wenn man 300 Seiten hat, ja, dann hat man auch ein bisschen Zeit. Und hier musste ich mich in jede Geschichte natürlich schnell einfinden können, aber gleichzeitig auch den Stil, der das Ganze so verbindet, finden. Ich war einfach ganz, ganz glücklich, dass ich Kurzgeschichten übersetzen durfte, weil ich davor einen Roman übersetzt habe, der über 600 Seiten lang war. Das waren 170.000 Wörter. Und da hatte ich fast ein Jahr lang mit Lektorat und so dran gearbeitet. Und dann war das hier plötzlich so, oh, die Geschichte ist fertig. Das ist ja, also wow. Ich hatte so schnell ein Produkt, das war schön. Ja, das finde ich auch schön von Kurzgeschichten, ja. Ja. Und du schaffst es natürlich auch immer ganz clevere Wendungen oder Überraschungen einzubauen. Das ist was, die auch für mich ausmachen. Wir haben uns entschieden, dass wir aus der dritten Geschichte etwas hören heute. Die Geschichte heißt Blau, Blau. Und Gerda, du wirst erst so einen kleinen Abschnitt im Original vorlesen, dass Sie einfach auch einen auditiven Eindruck haben, selbst wenn Sie kein Niederländisch verstehen. Und dann wird Lisa Mensing verraten, was wir gehört haben und durchaus ein längeres Stück daraus lesen. Ja, dies war mein erstes Buch und Sie können das sehen. Ich habe das immer mitgenommen als Beweis, kann man das sagen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Blauw, blauw. De lucht is blauw en de baby krijst. Opnieuw begint de bel te zoomen. En deze keer houdt het niet op. Hanna houdt haar adem in en fixeert haar blik op een schoon stukje hemel boven de wild begroeide hopen sloopmateriaal tussen de grijze buurflats, wachtend op een heldere gedachte. Sinds ze hier is komen wonen heeft ze zichzelf aangeleerd om selectief te zien. Wel de zilverige stammen van de bomen langs het fietspad naar de stad, de eenden in het slootje, de rimpels die ze door het water trekken. Niet het afval op de oever, de schimmel op de oude nieuwbouwmuren, de bedrijfscontainers aan de andere kant van de weg.
Het gezicht van de man met het plastic tasje. In de lift naar de 8e verdieping houdt ze haar ogen altijd gesloten. Eenmaal boven concentreert ze zich op de lucht. Op goede dagen zijn er zwermen vogels in de verte. Wolken van kleine zwarte vlekjes die groter of juist kleiner worden als ze in een nieuwe richting zwenken. Vandaag zijn er geen vogelzwermen. Danke. Applaus ist immer gut. Blau, blau. Der Himmel ist blau und das Baby schreit. Wieder schrillt die Türklingel und diesmal hört sie nicht auf. Hannah hält den Atem an, fixiert zwischen den grauen Hochhäusern ein Fleckchen freien Himmel über den überwucherten Bauschutt-Haufen und wartet auf einen klaren Gedanken. Seit sie hier eingezogen ist, hat sie sich antrainiert, selektiv vorzugehen. Ja zu den silbernen Baumstämmen am Fahrradweg in Richtung Stadt, den Enten im Graben, den Kräuselungen, die sie durchs Wasser ziehen. Nein zum Abfall am Ufer, zum Schimmel an den alten Neubauwänden, den großen Müllcontainern auf der anderen Straßenseite, dem Gesicht des Mannes mit der Plastiktüte. Im Fahrstuhl in die 8. Etage hält sie immer die Augen geschlossen. Wenn sie oben ist, konzentriert sie sich auf den Himmel. An guten Tagen sieht man in der Ferne Vogelschwärme, Wolken aus kleinen schwarzen Stippen, die größer oder kleiner werden, wenn sie eine neue Richtung einschlagen. Heute sind da keine Vogelschwärme. Ein Vogel singt für dich, sagt Hannah und lässt ihren Atem entweichen. Sie wird lernen müssen, auch selektiv zu riechen und Windeln zu kaufen. Wenn die klingelnde Person endlich aufgibt, wird alles wieder perfekt. Die Perfektion hatte vor einer Viertelstunde angefangen. Sie saß auf dem Sofa und lauschte der Atmung des Babys in ihren Armen. Mit kurzen Seufzern blies es warme Luft gegen ihre Wangen, während sie sich nicht an ihm satt sehen konnte. Zum ersten Mal in ihrem Leben nahm sie bewusst wahr, dass Babys Wimpern haben und Fingernägel. Natürlich wusste sie, dass Menschen genau wie alle Säugetiere mit einem nahezu fertig entwickelten Körper auf die Welt kommen, abgesehen von den Fortpflanzungsorganen. Aber erst als es um ihr eigenes Kind ging, drang das wirklich zu ihr durch. Es war vollständig. An jedem Finger einer dieser Mininägel, sogar an den kleinen Fingern. Dort, wo sich später die Knöchel herausbilden würden, befanden sich jetzt 4 kleine Kuhlen im Handrücken. Hände, die es im Schlaf zu Fäustchen ballte. Ab und zu runzelte es die Stirn. Es konnte die Stirn runzeln. Ein kleines Wunder. Und es war absolut pünktlich, genau wie geplant. Sie war 25, hatte das perfekte Alter fürs erste Kind, sowohl aus biologischer als auch aus psychosozialer Sicht. Nicht zu jung, nicht zu alt. Ja, mein Kleiner, flüsterte sie ihrem Baby zu. Du bist absolut pünktlich. Die Perfektion erreichte eine neue Dimension, als ihr Kind tat, was Kinder tun müssen. Es öffnete blinzelnd die Augen, verzog das Gesicht, wodurch sich an den merkwürdigsten Stellen Grübchen und Falten bildeten, und fing an zu weinen, erst leise und dann immer herzzerreißender. Aber dass ihr Herz zerrissen wurde, gehörte dazu. Und ohne nachzudenken tat sie, was Mütter tun müssen. Wiegend und streichelnd trug sie es durch die Wohnung. Sie machte beruhigende Laute, sie schnalzte, zischte, redete, sang. Sie sang alle lieblichen Lieder, die sie kannte. Und beim 4. Lied, dem Schlaflied über den Luftballon, beruhigte es sich ein wenig. Das war der Moment, in dem sie roch, warum es weinte. Und genau in dem Moment hatte es an der Tür geklingelt. Das Klingeln war nicht vorgesehen. Das Klingeln hat jetzt aufgehört. Kurz ist da nur noch das Weinen des Babys. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will, singt sie leise in sein Ohr. Sofort wird sie wieder unterbrochen. Han? Die Stimme des Postboten. Hannah, bist du zu Hause? Sie legt das Baby auf das Sofa und betrachtet es, während sie sich auf den Knöchel ihres linken Mittelfingers beißt. Dann geht sie in den Flur. Ja, einen Moment, ruft sie durch die Tür. Ich bin noch nicht angezogen. 2 Minuten. Sie geht zurück, hebt das Baby hoch und bringt es ins Kinderzimmer, wo sie es in den Maxi-Cosi legt und unter die Wiege schiebt.
Sie schließt die Zimmertür, aber es hilft nicht. Das Geschrei schallt fast genauso laut durch den Flur wie zuvor. Dann kann sie den Postboten auch gleich reinbitten, ihm das Kind auf den Schoß legen und mit ihm auf das neue Leben anstoßen. Suchend tigert sie durch das Zimmer. Ein Schrank mit dicken Türen. Oder ein Tresor. Sie öffnet Schubladen und Schranktüren. Zu klein oder zu schlecht isoliert. Vielleicht die Mikrowelle. Sie geht in die Küche und schätzt die Maße ab. Passt nicht. Was ist mit dem Kühlschrank? Auch zu eng, nur ungefähr 20 Zentimeter. Sie wird es wohl kaum zwischen die Fächer schieben können, es sei denn, es liegt flach auf dem Rücken, mit den Armen eng am Körper und dem Gesicht an der Glasplatte. Bedauerlich. Sie öffnet die Tür der Gefrierfächer. Die obere Schublade ist mit Brot und Pizzen gefüllt, die untere ist leer. Müsste groß genug sein. Die Innenwand des Fachs fühlt sich kalt an, aber die Form ist perfekt. Wie ein kleines Bett. Eine Krippe. Darin kann es sogar noch Arme und Beine bewegen. Und physiologisch ist das Risiko unerheblich. Der menschliche Körper verfügt über genügend Mechanismen, um die Körpertemperatur bei einer niedrigen Umgebungstemperatur aufrechtzuerhalten, vor allem wenn es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt. Sie beißt sich wieder auf den Fingerknöchel und eilt ins Kinderzimmer, um mit dem heulenden Baby auf dem Arm und einer hellblauen Fließdecke über der Schulter zurückzukehren. Sein Gesicht glüht. Kurz in der Kälte liegen wird ihm bestimmt gut tun. Schau nur, mein Kleiner, sagt sie, ich baue ein gemütliches Bettchen für dich. Schön kühl und kuschelig. In ein paar Minuten hole ich dich wieder raus. Sie kniet sich vor das Gefrierfach und legt ihr Kinn kurz auf den Boden, um die Schublade mit der Decke auszupolstern. Dann hebt sie ihn vorsichtig hoch und legt ihn darauf. Es passt perfekt. Langsam schiebt sie ihn hinein. Sie schließt die Tür und lauscht. Viel besser. Das Heulen könnte jetzt auch aus jeder anderen Wohnung kommen. Liegst du bequem? Fragt sie durch die geschlossene Tür. Sofort öffnet sie wieder und zieht die Schublade zu sich. Das Heulen strömt wieder in voller Lautstärke in die Küche. Das Schreien wird viel Sauerstoff kosten. Die Tür also doch einen Spalt auflassen? Dann hätte er auch ein bisschen Licht. Hahn, erklingt es hinter der Haustür. Alles okay bei dir? Sie schüttelt den Kopf. Egal. Länger als 5 Minuten wird der Postbote sie nicht aufhalten. Für 5 Minuten gibt es bestimmt genug Luft und mit einem geöffneten Spalt funktioniert es nicht. Ganz ruhig, mein Schätzchen, sagt sie. Nur ganz kurz. Mama hat alles unter Kontrolle. Sei einfach ruhig. Ihr Kind tut nicht, was sie verlangt. Aber das wäre auch nicht logisch. So funktionieren Babys nicht. Sie drückt ein Küsschen auf ihren Zeigefinger und wischt ihm damit die Tränen aus dem Gesicht. Dann schiebt sie ihn zurück ins Dunkel, schließt das Gefrierfach und steht auf, um die Tür zu öffnen. Ja, vielen Dank für die Lesung. Sie dürfen wieder ein- und ausatmen. Als wir überlegt haben, welche Geschichte wir lesen, habe ich gedacht, es ist mutig, diese zu nehmen. Aber Gerda hat gesagt, dass sie das schon öfter getestet hat. Wir verraten Ihnen in dem Fall auch nicht, wie es ausgeht. Aber was ich an dieser Geschichte faszinierend finde, ist, Sie haben ja gemerkt, es klingt irgendwie so was Unheimliches an. Aber diese Protagonistin ist nicht nur verrückt. Und diese Mischung, dass es eben Situationen im Leben gibt, wo man sozusagen irrational oder irre handelt, die haben ja auch oft ganz, ganz gute Gründe. Und diese Ebenen kommen da sehr oft zur Geltung in diesen Geschichten. Vielleicht noch ein Fun-Fact aus dem Lektorat. Wir haben uns ziemlich lange mit den Größen von Gefrierfächern beschäftigt, haben da etliches recherchiert, auch nochmal geklärt, ob es unterschiedliche Normgrößen in Deutschland und in den Niederlanden gibt. Ich denke, beim Übersetzen war das eine Herausforderung mit diesen mathematischen und biologischen Fakten, die da ja auch mit reinkamen. Bedingt. Also sowas gehört natürlich immer dazu, dass man dann auch recherchiert und sich überlegt, ob das alles stimmt oder ob das eben so im Deutschen dann funktioniert. Aber Gerda liefert immer unglaublich gute Originaltexte ab. Das macht das Übersetzen tatsächlich einfacher. Also wenn das Original gut ist, habe ich eigentlich weniger Arbeit. Also ich kann dich loben. Also so kompliziert war es dann nicht.
Und Gerda, für dich, hast du ein großes Interesse an so biologischen, mathematischen Themen? Weil es gibt ja auch noch eine andere Geschichte, wo sehr viele Berechnungen von Kondensstreifen eine Rolle spielen. Also so wissenschaftliche Hintergründe, die dich, glaube ich, interessieren und die dann aber in wunderbare Prosatexte einfließen. Ja, ich glaube, dass Zahlen wichtig ist für mich. Also auch in Wir sind das Licht habe ich, das sind 25 Kapitel. Und dann habe ich gedacht, jede Kapitel muss 2500 Wörter sein. Und am Ende habe ich das nicht so gemacht, weil mein Redakteur, ist das? Lektor hat gesagt, das macht nicht aus, das muss nur gut sein. Aber in meinem neuen Roman, da bin ich sehr streng. Da habe ich auch eine Regel von wie lange die Kapitel sein müssen. Ja. Okay, also muss ich das ja auch machen? Ja. Da scheint dich was zu faszinieren. Und hattest du von Anfang an für diese Erzählungen, vielleicht hast du ja gar nicht schon geplant, dass es ein Band wird, vielleicht hast du auch jede Geschichte erstmal für sich geschrieben, oder war es so, dass du dachtest, okay, du experimentierst hier auch mit Formen und dass das Thema Sterben oder Tod eine Rolle spielt, war schon Vorsatz, also Absicht? Ja, ich habe ein paar Geschichten zuerst geschrieben und dann habe ich gedacht, ich habe gesehen, dass wenn es über Sterben handelt oder extreme Situationen, das war interessant für mich, dann habe ich mehr von dieser Geschichte geschrieben. Ja, das Sterben gehört eben sehr zum Leben dazu. Sarah, darf ich noch kurz einlenken zu den Gefrierfächern nochmal? Ich möchte, Sarah und ich, wir haben immer auch ganz viel Spaß beim Zusammenarbeiten und wir haben jetzt beide, glaube ich, so Zettel noch auf dem Schreibtisch liegen, wo wir Zeichnungen von dem Kühlschrank haben und auf den Fächern dann steht Baby, Pizza, Brot, was, glaube ich, sehr problematisch ist. Und es gibt noch weitere Zeichnungen. Es gibt in einer anderen Geschichte eine Klo-Szene, wo jemand auf einem Klo ganz bestimmt sitzt. Und wir haben versucht, das nachzustellen. Wir haben es erst gezeichnet, beide uns die Zeichnung geschickt. Und dann habe ich jetzt auch Fotos von Sarah auf einem Klo, wie sie da sitzt und versucht, diese Haltung nachzumachen. Also Lektorat und Übersetzung und Schreiben umfasst sehr viele Bereiche des Lebens. Ja, so ist es. Lisa, du kennst die Geschichten ja auch schon ziemlich lange, glaube ich, seit Erscheinen und hast auch schon sehr früh eine daraus übersetzt. Magst du diese kleine Anekdote noch zu dem Titel loswerden? Ganz kurz. Ich muss dann schnell reden. Wenn man aus dem Niederländischen übersetzt, gibt es eine Art Liste, von der wir immer sprechen. Die wird vom Niederländischen Literaturfonds und dem Flämischen Literaturfonds geführt. Und das ist so eine Art Qualitätscheck. Wenn man auf dieser Liste landet als Übersetzerin, dann werden die Übersetzungen gefördert. Und das ist natürlich attraktiv für die Verlage. Und es ist schon eine recht harte Hürde, um auf die Liste zu kommen. Und als ich das erste Mal versucht habe, darauf zu kommen, habe ich eben eine Geschichte von Gerda übersetzt dafür. Die heißt Kleine Miss auf Niederländisch. Und ich habe dann das Feedback bekommen, dass die Übersetzung sehr, sehr gut war. Aber ich hatte leider den Titel falsch übersetzt. Nämlich mit kleine Miss, wie man das so, also wenn man das so hört, könnte man denken, also das Englische, eine Miss. Und es passte auch inhaltlich. Allerdings war der Titel eigentlich Kleine Messe. Und daraus wurde mir dann ein Strick gedreht. Und ich musste noch eine neue Übersetzung einreichen. Aber dann bin ich auf der Liste gelandet. Aber deswegen habe ich eine sehr intensive Beziehung mit diesem Buch. Ja, und dank des IUPL ist es jetzt eben möglich gewesen, die ins Deutsche zu übertragen, nachdem sie ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre alt sind, aber keinen Moment der Aktualität verloren haben. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken fürs Lesen, fürs Kommen, dass du das Buch geschrieben hast, dass du es übersetzt hast, an den European Union Prize for Literature für die Förderung der Übersetzung und auch die Förderung dieser Veranstaltung hier. Und ich möchte dir, Gerda, ganz besonders danken, dass ich finde, dass deine Geschichten uns in Empathie schulen.
weil diese Komplexität der Charaktere, die du auf so wenigen Seiten dort verdichtest, die macht immer wieder deutlich, dass es problematisch ist, vorschnelle Urteile zu fällen, dass da eben oft noch was dahinter schlummert und was sehr begründet ist, warum Menschen sich so oder so verhalten. Es ist, finde ich, auch einfach ein Plädoyer dafür, so anzuerkennen, dass es Zufälle, Unfälle, Krankheiten, Verrücktheiten gibt und die alle unser Leben und unser Sterben prägen. Falls Sie Interesse an dem Buch haben, es gibt hier drüben am Maro Verlag noch einige Exemplare und Gerda wird lang genug bleiben, um ihre Unterschrift auf die erste Seite zu setzen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke fürs Zuhören. Hier im Folgenden auf dieser Leseinsel wird es eine Diskussion geben zum Ehrengast Philippinen.
Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming here in such grand numbers, and I would come too if I were you, because we have here three fabulous writers who will talk about how to write about historical crime. It says on the German title, writing about politics. I would like to understand this politics in the sense that we are not talking about questions that are unique to the Philippines, but they're questions in any country where there's violence, and I wouldn't know of any country where there's none. But of course there are different degrees, different kinds of violence, and we will focus on two specific periods in Philippine history. One is the Marcos dictatorship. Ferdinand Marcos was elected 1965, declared martial law in 1972, that lasted officially till 81, de facto till 86. And the second period is the regime of Rodrigo Duterte, who governed the country from 2016 to 2022, and who is now in then The Hague at the International Criminal Court. I would like to, sorry, thank you, Patricia. I will introduce the three speakers, and I start with Patricia. Patricia Evangelista is a journalist and former investigative reporter for the Philippine news company Rappler. She covers human rights, conflict, and disaster. Her debut book, Some People Need Killing, a memoir of murder in my country, translated into German by Nico Fröber. Translated into German by Zoe Beck and published by Culture Books, is an account of the Philippine drug war, and it was hailed as journalistic masterpiece by The New Yorker. The book, released in October 2023 by Random House, was a New York Times top 10 best books of the year, a New Yorker and Economist best book of the year, and was Time Magazine's #1 non-fiction book of the year. It has since won the NYPL Helen Bernstein Book Award, was longlisted for the Moore Prize for Human Rights and the Penn Galbraith Award, and will soon be translated into 7 languages. That means we're already in the future because we actually have it here in German. Thank you very much, Patricia, of doing us the honor of being here. I actually first saw Patricia, or an image of Patricia, in the film 1 Million Cuts. That was shown, and I thought, this woman is amazing, and she's by far the most interesting person in this film. And I really, my heart jumped when I heard that your book is going to be released. And to the left, we have Katrina Tuvera, who has authored this book, Collaborators in English, Die Kollaborateure in German, translated by Jan Karsten and published by Wagenbach. Katrina Tuvera is a historian. She has written, for example, an extensive history of the University of the Philippines, and she has worked for several international organizations. She has co-authored and edited a lot of anthologies, and this is her second novel. Welcome to our panel, Katrina. Thank you for having me. Beside me is Jose Dalisay, fondly known as Sir Butch. Jose Dalisay is a professor, was or is still a professor at the University of the Philippines. Generations of writers have come out. You have come out of Jose Dalisay's school.
because he is also with LESEINSEL, the Center of Creative Writing at the University of the Philippines. And he has himself been active under martial law, like he belongs to the generation that we call the 68er Generation. The 68 generation in the Philippines had a similar yet different story because they revolted against the Vietnam War, where the Philippines were actually sending troops to, and about North-South issues. There were active feminist groups, and then martial law was declared, and a number of activists were forced in the underground. Some decided to join the guerrilla, the New People's Army. You have written a book, Killing Time in a Warm Place. That's one of your books. I will not enumerate all of them. Killing Time in a Warm Place is also the title of the German book, translated by Nico Fröber and by Transit Verlage. And Patricia, you were a student of José de Lisay? Indeed, I was. What did you learn of him? Well, as that was 20 years ago, his general thought was you trim the fat from your stories. And I don't know why I recall it this way. I may have invented it myself or I may have stolen it from Dr. de Lisay. I always thought he told us to abort our babies because it's kill your darlings, yeah? In the Philippines, abortion is illegal. So you can tell the many layers of difficulty there. Could you elaborate on this payo? What's that in English? The advice. Advice, thank you. You? Well, I was teaching a class in fiction, and I must say that Patricia, even at that time, was like Athena coming out of the head of Zeus. She was already, she was in full possession of her talents that would emerge even more strongly years later. But this is an interesting beginning because we will be talking about the differences in approach between journalists and novelists or writers of fiction. Patricia turned out to be both an excellent writer of fiction in my class, but more importantly, she is one of the most important investigative journalists of her generation, if not of many generations of Filipinos. So I'm glad to have contributed to that beginning. Yes. Thank you. Thank you, sir. Katrina Tuvera, you were at De La Salle University. Yes, I was. Active. Could you? Does that make a big difference if one is from De La Salle or from UP? Oh, yes. My undergrad was at the University of the Philippines, and this is a university that's mostly known for a lot of students who are left of center, probably even more radical than that. La Salle is more a business school. Mm-hmm. So there is that difference. I would say that students of UP are much more socially aware. Mm-hmm. But in recent years, La Salle students have also been learning more about that, about stuff like that. Yeah. Thank you. Just my name is Annette Hug. I studied also at UP Diliman. From 92 to 94, I did a master in women and development studies, and it's true. The Tagalog I speak, I learned to have to tone down it, because if, for example, I speak about the Maralita Tagalunsod, the urban poor, people say ay komunista ka, or because they would associate this with the university. But this is maybe to introduce. The topic of the big conflicts in Marcos' years. What were the biggest challenges to write about the Marcos years as somebody who has undergone it, who has been in prison, who
who was an active part of that resistance? Well, I was a teenager when all of this began in the late 1960s and early 1970s. I was 18 years old when I was arrested and put in prison. I spent most of my 18th year there. So I was just really beginning to be a writer. I wrote for the campus newspapers, but my years ahead, my work as a writer of fiction, of short stories and novels was still ahead of me. But I can, of course, remember that under martial law, there was very little. There was writing getting done, but much of it was kept private because you could not publish that writing at that time, or you would risk imprisonment. And what happened after martial law was lifted was that there was now an outpouring of all of these stories that came out of that very dark period, and my novel was among those, very loosely based on my experience growing up during the Marcos years, and then being imprisoned, and then having to adjust to life with Marcos as our leader. So it was a difficult time, but it was also a very rich time for a young person to begin to understand what writing was about and what had to be written. And much of that would follow after, of course, Marcos left. And little did we realize that 50 years after the first Marcos, the second one would come along. So I guess my writing is not done. Yes. And yeah, we hope to see more, of course. And Katrina Tuvera, you write collaborators. There we have a person called Carlos, who's an old man, who is already in a time when we have ETSA 2 and 3. In 1986, the year Patricia Evangelista was born, the Marcos dictatorship was ended because of a big popular uprising of communist, liberal, social democratic, even local business people. It was a huge alliance of different forces. And that then brought new elections, and Corazon Aquino, whom some of you might remember, was elected. Now, in your novel, Carlos, who had been who worked for Marcos, we don't know, is he dying or he's in intensive care, but so he thinks back to his youth under Japanese occupation in the war. But now there we have ETSA 2 and ETSA 3 and people, so another uprising against another President Estrada, then those who want him back, and then there's Gloria Macapagal Arroyo, we think. And I have an impression that in that time, there's something empty already in this ETSA, in this word ETSA. And was that on purpose that you chose that time when some of the glamour of ETSA had faded already? I don't know if it was a conscious choice, but definitely I did feel that was going on. The reason I started writing about martial law, writing about martial law is because my interest in it is because I grew up in a Marcos household. My parents were Marcos supporters, and I have always said that, and I thought martial law was good when I was growing up, and it wasn't until I entered college, the University of the Philippines, that I started seeing the dark side of that. And I've always explained it in such a way, it was kind of like being schizophrenic. You know, I would be a different person at school and another person at home, and I would realize there were things I was hearing in college or at school that were not being spoken
of at home. And so my impulse to write really comes from that, trying to resolve the two, which is, I'm not even so sure if it's possible, but that's the reason why I was interested in writing about martial law. The dark side of martial law is a formulation one would not find with Patricia Evangelista, because you want to name the crimes. And can we shortly say for the audience who doesn't know it, what were the crimes of the Marcos period? Well, the most obvious crimes, of course, were those crimes against freedom and against the person. People were thrown in prison without warrants of arrest, and I was among those. Enemies of the state were either imprisoned or executed. A war was waged in the countryside against communist rebels. Women were routinely raped in prison. So the things we associate with dictatorships, not just, of course, in the Philippines, but in Latin America, and all of these things were happening more or less at the same time. Disappearances, you would find them in the Philippines. But I keep reminding my own countrymen that more than these visible crimes, there were many other crimes as well. Economic crimes, for example. The Marcoses were stealing us blind. Billions and billions of dollars were being siphoned from the national treasury, money that was partly came out of foreign assistance, for example, would vanish into Swiss banks, and we continued to pay for these loans decades, generations later. And again, if you look even more deeply into it, I think the largest crime was that of a nation whose mind had been captured and could not think for itself for a long time. And that, I think, was the most insidious crime of all, to stop critical thinking and to make people think that there's nothing wrong going on. And this is what my own fiction about martial law is largely about. It's about the complicity of ordinary Filipinos in the project of martial law, in much the same way that, of course, in the early years, especially under Adolf Hitler, many Germans supported his agenda and did not resist it. Thank you very much for this summary. And we already have like one thing we will take up. Can writing contribute to critical thinking? Can writing counteract this sort of brainwash in a way that has taken on new dimensions today? If we follow Rappler, the former or present former employer of Patricia Evangelista. Your book, Patricia, is classified in Germany. We have this very dull thing about Sachbuch and literature. So it's either so it would be not. For me, this is a very literary book because, like, there's a scene very much in the beginning where you describe you leave the country and you start to question yourself, and you stand at the immigration in New York and don't remember how to fill in your name. So, and how writing this book was a way of finding a voice again, and a voice for something you didn't do. So that's how I understood. As a reporter, you were very factual. And here, it's in a way also, we learn a lot about you, how you grew up, a grandfather who was also collaborator of the Marcos time. So
how would you classify this book, or how would you, or how did you write it, just simply? How do I classify this book? This is journalism. I am delighted you think it's literary, but whether or not it is journalism. But there seems to be some sort of abiding belief that journalists are supposed to be objective. We never are. We strive to be accurate. We try to be balanced. We are expected to be truthful, but we're never neutral. We choose which stories to tell. We choose what words to use. We know the difference, for example, between an encounter and an execution, a murder and a killing, self-defense and genocide. So every writer on the ground, every journalist on the ground makes judgments every moment. And what I write is a judgment on what I see. But it's true based on the facts on the ground. So if you read this book, you will learn how between 2016 and 2022, I go by the figure more than 20,000 people have been killed either by the police or by groups collaborating with the police. And in the beginning, the Duterte government actually bragged about these killings. It was assumed like he was voted into power with the promise of drowning 3 million people in the Bay of Manila. Or am I too... Please correct me, Patricia. Rodrigo Duterte ran for the presidency of the Philippines in 2016. But by then, the nation knew of his legend. He was called the Punisher. He came from a city south of the Philippines named Davao, and it was reported, that hundreds had been killed by death squads he had organized himself. When he ran for the presidency, he told a story. He took every fear and every grievance fueled by decades of failed expectations in the Philippines, and then he gave the enemy a name. He called it the scourge of illegal drugs, and he said he would kill to destroy it. He said the fish would feed fat on the corpses of criminals. He said morticians would grow rich with a deluge of dead. He said that if your neighbor's child is an addict, kill him yourself. It will be a kindness to his parents. He won the presidency, and one day, I think the clearest example of his language, one day, when 32 people were killed by the police in a single 24-hour period in a single province, Rodrigo Duterte stepped up behind the podium and said, 32 died this morning, what a beautiful thing. If more died, if another 32 died, maybe the drug scourge would end. It's not 20,000, it's 30,000. Up to 30,000 people were supposed to have been killed during Rodrigo Duterte's presidency. I cannot vouch for those numbers. We are not certain. What we are certain of this, the government admits to 6,000, at least 6,200 who were killed by state forces. The police killed them because, according to the police, they were resisting arrest. Every crime scene, you will see a body and a gun on the ground. Allegedly, the gun belongs to the suspect, and the police kill them with a presumption of regularity in the performance of duty. The rest of the people were killed by, as what the police reports will say, unknown hitmen or vigilantes, or their bodies were dumped by the side of the road. Their hands are bound, their heads are wrapped in packing tape. There is a sign beside the body. The sign will say, drug addict, do not imitate. That means Rodrigo Duterte, for a time, was a success because what he wanted was this. He said, all I wanted to do was to instill fear, and we were afraid. Jose Dalisay, in a lot of the literature on the Marcos period, we have the New People's Army as a part of the resistance to Marcos. And we have the idea that the
the will of the people is to be free and that to liberate itself from dictatorship. Now, in Patricia's book, we learn that the DDS, the Davao Death Squads, were actually made up partly of NPAs or people who had been with the communist guerrilla and who were then recruited to be part of the... I found that when it I mean, what does that do to a person who had... I know you had not been part of that, but you were a leftist, I guess. What does it do to you to see these developments? Well, when I was a student at university and was part of the left, we looked up to, of course, the students at the Sorbonne at that time, but also our models included the Red Guards in China and here the Rote Armee Fraktion, among others. They were our heroes at that time. And while our intentions were pure, and we sincerely believed in the superiority of Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, I went around in a Mao jacket with a little red book in my pocket and had memorized much of it. We felt that movement was true and sincere and that it would succeed, only to be disillusioned later on when we discovered that it was just as cynical in many ways as the regime that we were trying to depose. That realization would come much later. And by that time, even if a core of communists and a New People's Army soldiers remains, much of that initial movement had dissipated into common banditry and had become mercenaries to people like Rodrigo Duterte. But I must also emphasize that one of the pillars of Duterte's ascent to power was the initial support given to him by the Philippine left, because they thought that this man was anti-American imperialist, that he would follow what was called an independent foreign policy, which turned out to be a shift from the United States to China. And I'm not sure if the left predicted that he would turn into this mass executioner. I think that was one of the biggest mistakes committed by the left in my country, and why it continues, I think, to founder in many ways, trying to find its bearings. Katrina, you take the story back to World War II, where there was an older Communist Party and an older guerrilla fighting the Japanese occupation. The Comintern said the Allies had to stick together against the Axis. So the Communist Party, who was founded against American occupation, had then work with the Americans against the Japanese. Why did, and you're frowning, but why did you decide to go back from the turn of the century to Marcos and to involve the longer memory, like to do in a way the opposite of Patricia Evangelista, who's in the present, and you go back very far back, even to the Philippine Revolution against Spain? All right. When my first novel came out, that ended with martial law being on the horizon. You know, it was a potential solution. What I was interested in exploring next was what were the conditions that led to the proclamation of martial law,
And what were the conditions that led to people actually supporting it in the early days? Because people were very supportive of it. There was peace and order and all that. And through my research, what I came to understand was that these conditions go back way back, because the Philippines at the time of the declaration of martial law, still we were independent supposedly from the U.S., but we were a neo-colony. We, our trade policies were tied to U.S. interests. We were very much in partnership with the U.S. Fight against communism, and even the question of the Japanese collaboration. The question during the World War II is, if you're collaborating with the enemy, who are you committing treason against? Because we were not an independent country. We were a commonwealth of the U.S. So if we sided or helped along the Japanese occupation, then who were we betraying? Was it the Americans? If we sided with Americans and decided to wait for MacArthur, who were we betraying? I mean, treason has to do with betraying your own people. So I needed to go back to that. Thank you very much. Patricia, do you see long historical lines that come up or that bring about this Duterte catastrophe? Certainly. We are children of colony. And we have survived catastrophe after catastrophe. And it was part of the fighting words of Rodrigo Duterte. The Americans fucked you over. The Spanish fucked you over. So I am here to stand for you as your first true Philippine leader. Rodrigo Duterte was a phenomenal storyteller. He said, I am one of you. He said, I'm no one special. He said, I'm just an ordinary killer. Rodrigo Duterte made himself every man. So every man could be Rodrigo Duterte. He was hero. He was Messiah. He was Father, God, whatever you wanted him to be, you could attach it to him. And in this particular case, he blamed everything to our past. He was the future. At this point, I would like to bring in a question that has been bothering me when I was translating this book by Lualhati Bautista, Dekada 70. It's a book that is during the Marcos era. It's a mother, Amanda Bartolome, of 5 sons. One joins the NPA, one joins the U.S. Navy, one becomes a writer. He's a bit like the protagonist in Killing in Jose Dalisai's novel, but one gets killed, and it comes as a surprise that it's not the one joining the NPA, but it's the one who hangs around with his friends, who drinks, and who is arrested on the suspicion of smoking marijuana. And then the parents look for him. The police says he has been released. There are papers. And then they find the naked body. And while I was writing the proposals for publishers to look for a publisher who would publish this novel in German, I thought, I thought, but this is Duterte, or this is the Tokang. This is a police, and behind it a vigilante group, and the police says, oh, we don't have anything to do. Oh, somehow he got killed. I mean, you nodded, Jose Dalisay. I mean, is there a deep continuum of vigilante killing that links the Marcos to the Duterte period? And the next, that's the question. Who would go first? Certainly,
the vigilante killings are not new to the Philippines. Killings, violence are not new to the Philippines. The difference under Rodrigo Duterte is we started applauding them. So, in the case of my investigations with vigilantes, for example, it's language from above that becomes language below. Rodrigo Duterte said, "Kill them all." A vigilante I spoke to, I said, "Look, you call yourself a good man," because he said he went to church, he had family, he believed that the future of his children was dependent on every drug dealer he killed. And I said, "How do you square that with being a good man?" And it was the same language. He said, "Ma'am, I'm not a bad guy. I'm not all bad. It's just some people need killing." Yeah. And that's the autocrat's playbook. That the only way that you can conduct a war on a particular people, a particular race, a particular anyone, you have to make their lives, their deaths, less grievable. They are monsters. They are madmen. They are not human. And it's the same logic. Rodrigo Duterte said, they are monsters, madmen, addicts, butchers. They will rape their sisters, and they will fuck goats because goat is all they can find to fuck. I am not swearing. I am quoting. So the vigilantes only follow the same rhetoric from above. Yes, please. There is a word in English for which we Filipinos have given a different meaning. This word is salvage. And to salvage normally means, of course, when there's a ship that sinks and you want to save it and bring it up again, then you salvage that ship. But in Filipino English, under Marcos, salvage meant something different. It meant to disappear, to kill someone extrajudicially, have a death squad pick this person up, torture him, dump him into some river, and not have him found anymore. Of course, the bodies still kept turning up. And I lost many friends this way. And that word became so conspicuous, and it's in its particular context that I think Margaret Atwood once used it in one of her works. So this is the way, there's a kind of a semantic inversion here of the original meaning that has been turned around into its complete opposite. This is no longer saving. This is condemnation, which establishes that link between Marcos and Duterte. Because not only were drug addicts, or supposedly drug addicts, salvaged or executed under Duterte, we have also had a long line of journalists who have been killed under that regime. I often bring this up, and this is my opportunity here now to say that when you think about writers in the Philippines, the writers who are most endangered, in fear of their lives, are not novelists or poets like me. They are journalists like Patricia. We are in no danger because nobody reads us. The government is illiterate. It does not understand metaphor, okay? So we can write and scream and complain all we want. Nobody touches us. But journalists who write the plain truth, unvarnished, they are in danger and they get killed. There was a time when Filipino journalists were considered to be among the most vulnerable around the world. And that is a reality that we have to live with. Before we open to the public, one last question. You mentioned the word salvaged. In 2018, I was working on a translation of a poem, and there was a line by Luna Cicatcleto. There was a line where the word manlalaban was in it. And it just meant she didn't want to resist a wave that was carrying her away from her lover.
So a very poetic love poem. But it gave me the shivers because the word nanlaban had changed meaning already. It meant he resisted, which Patricia minded. And one of the great qualities of Patricia's book is that you go into these details of how language changed, which is a big issue here in Germany. We had Viktor Klemperer writing about the language of the Third Reich, and writers after 1945 having to reinvent the German language to be able to write again. And so it's about narrative, but it is about words itself. Where do you see, what's the work writers can do if language is really becoming a weapon in a war like this? I'd just like to address what Dr. Delisa said about the threats to journalists in the Philippines. Since 1986, when we got press freedom back, over 200 journalists have been killed in the Philippines. And, you know, it's easy to say words like press freedom in places like this because we're here and we're alive. But I think it's easier to look at press freedom when you look at how it was defended with blood in Palestine. And it is difficult for any journalist to talk about safety and security without thinking of our colleagues elsewhere. Journalism is not bound by national border. And when you lose someone, when you lose a journalist, you don't just lose the person, you lose the witness. So we can all talk about press freedom or we can talk about dangers to journalists, but I think the greatest threat is death. Dead journalists don't tell stories. So I think if I leave Frankfurt with only this, I would like to say it is important when we talk about free speech and press freedom. We talk about the people who have fallen in the night and who might fall for as long as we have stories to tell. If it is okay with the panelists, I would like to open the floor for questions. Is there somebody who could give around the mic, or I can give the microphone? Steffi, would you help? Is there anybody who would like to ask a question? No, I can pass it around. We have a volunteer who passes the microphone. So you can The gentleman in red? This is like a jeepney giving Thank you for your deep perspectives on the world. What would you say, in Germany I feel like we are on the same page when we are talking about the narratives where the words are being switched, what you stated in the beginning about talking about a genocide happening, talking about violence happening, because German mainstream media has turned to talking about conflicts in our periphery, like Palestine, but also like Afghanistan and Iraq, as people not being murdered by a state or not being killed by someone, like they remove the part of the action. They are now talking openly about they have died, they have vanished, they have disappeared. And I would like to ask, what would you tell German publishers and to German journalists about the dangers of this talk? Because I feel reminded to a very dark time to appear where the truth is so delusional and so far away from our real way of talking that we are creeping into authoritarianism as our right wing rises more and more here in Germany. Yeah. Kimi? You talked about narratives, right? Narratives are, well, memory for one, is contestant ground. Manipulated. For instance, in one of the good examples that fights against these
that breaks these myths about our martial law era being the golden era. It's a book that's available here. I think it's from J.C. Punong Bayan, and it's called False Nostalgia. Now, as for even more remembering, I think that we've done a lot so far as a country, but we still have so many things to do. We need to document cases, and we need to focus on the victims, something that Patricia does very well in her book, by the way. And I guess something that I have always wondered about is how do we understand democracy? What kind of image do we have of democracy? Is it just electing officials every so often? We have to keep tabs, for instance, on what they're filing, what they're proposing. One of the and this is a brief. I'll end. One of the bills that were filed by a politician, and I had to look it up because the guy irritated me. One of the bills that he filed is equal rights for straight people in response to the fight for LGBTQ rights. And I'm not sure if the people who voted for him know about this, because probably after voting, they just don't care anymore. So remembering. Yeah. Now, this is where I will argue for the role of fiction. When we talk about language and its perversion, I think fiction plays a part in recovering and refreshing the meaning of language, because it works differently, not through reason, but through the imagination, which tends to engage readers even more. It looks like we are stepping away from the facts, and we are, but it is just a roundabout way of getting back to the truth. In an argument that is framed, shall we say, deceptively, very subtly, without hitting you between the eyes, and which you might resist, but fiction will seduce you into considering other possibilities. And this, I think, is very important when we undertake polemics, that sometimes, especially in this age of fake news, it is important to get beneath people's skin. It is important to get beyond the 5-word retort, the exchange of insults. We need to engage people's imagination, because that makes them human again. And I've often said that the best antidote to fake news is true fiction. If we write good novels, that beats bad fiction. That beats fake news. So this is probably a question that was asked many times already, but I saw your post, Dr. Dalisa, this morning about why you didn't boycott the Frankfurt Book Fair, and I just wanted to ask, what was your decision to not boycott it? Because probably people would be interested as well too. Well, that was never a question with me. I mean, for the information of the others here, there has been a rather visible movement among Filipino writers to boycott the Frankfurter Buchmesse. About more than 100 of us are here, but quite a few more have decided not to come because of what they perceive to be the complicity of the German government and possibly of the Buchmesse itself in
the genocide that we believe is happening in Gaza. And this has been a very, very contentious issue. But at the end, and you can see us here, we decided to come because we felt that engagement was more important than what would amount to be self-silencing. Nobody gains, we feel, not even the Palestinians themselves, by our absence from here. Literature, again I say, literature waves many flags. The politicians and soldiers often wave only one flag. But aside from the flags of peace, freedom, and justice, we also wave the flags of order, of truth, of beauty, which are also important and which we are also here for. And so the politics of that issue are very important to us, but it is part of a whole body of concerns that we are here to represent and to ventilate. I considered boycotting. It was a true consideration. The book fair has made no statement on the situation of journalists in Gaza. It did make a statement in October of 2023, standing in solidarity with Israel. So there's no argument that the book fair cannot make a political statement. They said they had to because it was in the immediate aftermath of the Hamas attack. I think after nearly 2 years, we are way beyond immediate aftermath. However, I'm here because of a very practical calculation. My absence will not matter. But sitting on stages like this, speaking the words, might possibly matter. And I hope to be able to extend my faith that an institution that says it is a champion of free speech and the freedom to publish will understand that no one is free. That no one is free if we are dead trying to report the story. There are more than 200 journalists who died in the Middle East in the last 2 years. It is a phenomenal, extraordinary number. Journalism, we don't really wave flags. We keep a record. There's nothing for anyone to react to. There's no story for anyone to make a judgment on if those who are supposed to report are silenced. So, I know this is a political environment. I know it is controversial to say things like this in the book fair. But I have faith that this congregation of people who believe in humanity, who believe in stories and literature, will say, no, we do not support this. I also consider boycotting, but my reasons are like one of the manifestos that I read when the boycott call was being made was that one person who was writing that manifesto said he did not even know about the Palestinian conflict until about 3 years ago, or when the Hamas attack happened. And I was thinking, and he was calling for a boycott. And I was thinking, on the other hand, I myself, I had never heard of the Frankfurt Book Fair until last year. But I have been pro-Palestine since I was an undergrad in the 1980s. And in my classes at De La Salle, before the Hamas attack, I would show students films about Palestine just to let them know what was going on. And so I felt that those kinds of things that they did, is that going to be erased if I come here? I don't think so. So I decided, I think I should go. Can I just say one last thing? One very short thing. I don't know what the general sentiment in Germany is. I understand. I can't even explain my country. So I will not pretend to understand Germany.
But when I was considering the boycott, a gentleman from the book fair told me that he was speaking amongst his colleagues and they found it funny that people from so far away felt so strongly about what was happening in Gaza. I don't think our distance means we don't care. I think it's a shared humanity. I think, as Elie Wiesel says, whenever anything like this happens anywhere in the world, it should be considered the center of the universe. Thank you, Patricia Evangelista. Thank you, Katrina Tuvera. Thank you, Sir Butch. And sorry for taking more time, but it was very important.